Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Yohijana Vallabha Girivardhari Yasoda Nana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya amongst Maharaj, Acharya, also associated with AC, Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai. Param Sangho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopidas Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Das Ki Jai Navadapam Ki Jai Gaunga Jamana Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Among the Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samabha Jai Go Premanandi All glories to some of the devotees, all glories to some of the bodies. All glories to some of the bodies, all glories to Sri Guru and Sri Grung, all glories to Srila Prabhupada. Jai, Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Vrstaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvashesha Shunyavadi Paschachadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasni Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 24, verse 18. Yat upādāya pūrvas bhāvo vikurute param ādir anto yadā yasya tat satyam abhidhīyate. Yet, which form? Upādāya, accepting as the ingredient cause. Pūrvas, previous cause. To and bhāvaḥ,
thing, vikurute, produces as transformation. Aparam, second thing, ādir, the beginning, anto, the end, yadā, when, yasya, of which, that, satyam, real, abhidhīyate, is called. Translation: a material object itself composed of an essential ingredient creates another material object through transformation. Thus, one created object becomes the cause and basis of another created object. A particular thing may thus be called real in that it possesses the basic nature of another object that constitutes its origin and final state. Purport: one may understand the purport of this verse through the simple analogy of a clay pot. A clay pot is formed from a lump of clay which is itself prepared from earth. In this case, earth is the original ingredient forming the clay lump, and the clay lump is, in a sense, the original cause of the pot. When the pot is destroyed, it will again assume the designation of clay and ultimately emerge back into the earth, its original cause. In relation to the clay pot, clay is the beginning and final state. Thus the pot is called real, for it possesses the essential characteristics of clay, which exists before and after the existence of the functioning instrument known as the pot. Similarly, earth exists before and after the clay, and thus clay may be considered real because it possesses the essential characteristics of earth, which exists before and after the existence of clay. Similarly, earth and other elements are created from mahat-tattva, which exists before and after the existence of the elements, which may be considered real because they possess the essential characteristics of mahat-tattva. Mahat-tattva is ultimately the creation of the Supreme Personality of Godhead, cause of all causes, who exists after all is annihilated. The Absolute Truth is the Supreme Lord Himself, who, step by step, gives meaning and character to all that exists. So this is an explanation here of the significance of upādāya, or the material or ingredient cause. இங்கே பௌதிக மூலக்கூறுகளின் முக்கியத்துவம் அல்லது அதற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. So there are different types of causes, and one is this material cause. பலவிதமான காரணங்கள் உள்ளது. அதில் ஒன்று பௌதிகமான காரணமாகும். So the material cause of pot is clay. மண்பானையின் பௌதிக காரணம் களிமண் ஆகும். Now, of course, we could say in a general way, all material bodies, what is their material cause? Material elements. இந்த பௌதிக சரீரங்களுக்கு உண்டான பௌதிகமான காரணம் பௌதிக மூலக்கூறுகள் ஆகும். And the pot is created from clay. After it is destroyed, it returns to clay. பானையானது களிமண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது. அந்த பானை அழியும் பொழுது மீண்டும் களிமண்ணாக மாறுகிறது. Similarly, our bodies, when they're destroyed, then they go back to the material elements again. இதே போல நம்முடைய உடலானது அழியும் போது மீண்டும் பௌதிகமான பொருட்களாக மாறிவிடுகிறது. So the pot that's created from the clay, we accept as real. களிமண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட பானை உண்மையானது என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். And that is because we accept the clay as real. ஏனென்றால் நாம் களிமண் உண்மையானது என்று ஏற்றுக்கொள்வதால். If we don't accept the clay as real, then obviously the pot cannot be real. களிமண் உண்மை என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் பானையும் உண்மையாக இருக்க முடியாது. So if the upādāya is real, then that means its products or transformations are real. உபாதானம் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதிலிருந்து மாற்றம் பெற்று உருவாகும் பொருட்களும் உண்மையாகவே உள்ளது. So the ultimate upādāya for the whole material world is prakriti. இந்த மொத்த ஜட உலகத்திற்கும் உண்டான இறுதியான உபாதானம் பிரகிருதி ஆகும். And if that is real, then material world is real. பிரகிருதி உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் பௌதிக உலகமும் உண்மையே. Of course, then the whole thing is, can we prove that prakriti is real?
பிரகிருதி உண்மையானது என்பதை நம்மால் நிரூபிக்க முடியும். So the only way we can do that is to go to Scripture. இதற்கான ஒரே வழி சாஸ்திரங்களை அணுகுவது. Now, of course, Shankaracharya will say Prakriti is not real. சங்கராச்சாரியர் பிரகிருதி உண்மை அல்ல என்று கூறினார். But then the Vaishnavacharyas say, no, Prakriti is real. ஆனால் வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் பிரகிருதி உண்மையானது என்று கூறினார்கள். Not only them, but also the atheistic Sankhya philosophers, the logicians headed by Gautama, the Vaisheshika philosophers headed by Kanada, they all say it's real. In Karma Mimamsa philosophy, they all say it's real. Prakriti is real. அவர்கள் மட்டுமல்ல, சாங்கிய தத்துவவாதிகள், வைசேஷிக தத்துவவாதிகள், கௌதமரின் பின்பற்றுபவர்கள் ஆகிய அனைவரும் இது உண்மை என்று ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள். So, therefore, Shankar's philosophy is quite unique in saying that it is unreal. சங்கராச்சாரியரின் தத்துவமானது ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் உண்மை அல்ல என்று கூறுகிறது. But we have another philosophy, Buddhism, that also says the same thing. பௌத்த மதமும் இதே கொள்கையை கூறுகிறது. And of course, Shankar's philosophy also, we can say, came after Buddhist philosophy was well established. புத்த மத கொள்கை ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பிறகே சங்கராச்சாரியரின் தத்துவம் வந்தது. And of course, the scripture also says that it is covered Buddhism, Shankar's philosophy, because it's talking about illusion of material world, etc. சாஸ்திரங்களில் சங்கரரின் தத்துவம் மறைக்கப்பட்ட புத்த மத தத்துவம் என்று கூறப்படுகிறது. ஏனால் அது அதிகமாக மாயை பற்றி பேசுகிறது. So, on the other hand, we find the other say no, the world is real. So we're getting two interpretations of one scripture, Vedic scriptures. ஆனால் அதே சாஸ்திரத்தில் சில இடங்களில் உலகம் உண்மையானது என்று கூறப்படுகிறது. ஆகையால் ஒரே சாஸ்திரத்திலிருந்து நமக்கு இரண்டு வகையான முடிவுகளானது தரப்படுகிறது. So a lot of the arguments will take place over the interpretation of scripture. What does it mean? Does it mean it's illusion? Does it mean it's real? சாஸ்திரங்களை நாம் திரித்து கூறும் பொழுது பல வகையான முடிவுக்கு நம்மால் வர முடிகிறது. எது உண்மை எது பொய் என்று ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை நிலவுகிறது. So, of course, we see there are extended arguments that went on for several hundred years. Scholars arguing back and forth. இதை பற்றி பல நூறு ஆண்டு காலமாக ஞானிகளும் தத்துவவாதிகளும் வாதாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். One of the most prominent first opposition to Shankara was Ramanujacharya. சங்கரின் தத்துவத்தை எதிர்த்து பேசிய மிக முக்கியமான நபர் ராமானுஜாச்சாரியார் ஆவார். But then followers of Shankaracharya wrote a rebuttal of his arguments. ஆனால் ராமானுஜாச்சாரியாரின் வாதத்தை எதிர்த்து சங்கராச்சாரியாரை பின்பற்றுபவர்கள் ஒரு சாஸ்திரத்தை எழுதினார்கள். And then Ramanujacharya's followers, they wrote a rebuttal to those arguments. Like so it goes back and forth. இவர்கள் தத்துவத்தை எதிர்த்து ராமானுஜாச்சாரியாரை பின்பற்றுபவர்கள் ஒரு முறையை உருவாக்கினார்கள். And then later on, Madhvacharya wrote a rebuttal also against Shankaracharya and even against Ramanujacharya. மத்வாச்சாரியார் சங்கராச்சாரியாரின் வாதம் மற்றும் ராமானுஜாச்சாரியார் வாதம் இரண்டையும் எதிர்த்து ஒரு புதிய முறையை உருவாக்கினார். And then of course the Shankarites will reply to that, and then Madhvas will reply to that. So this way the arguments go back and forth. இதற்கு பதிலளிக்கும் வழியில் சங்கராச்சாரியரும் மத்வாச்சாரியரும் இதை ஒருவருக்கு புதிதாக வழிமுறை உருவாக்கினார்கள். இது சென்று கொண்டே இருந்தது. And for a normal person, all of this argumentation is a little confusing. ஒரு சாதாரண மனிதருக்கு இந்த வாதங்களானது குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது. But Chaitanya Mahaprabhu, he actually pointed out very simply how we can solve the problem. இந்த பிரச்சனையை மிக எளிய முறையில் எப்படி தீர்ப்பது என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார். So we have a basic principle of taking the direct meaning of words as much as possible. That's called abhidhīyate. அபிதா அல்லது வார்த்தைகளின் நேரடியான பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ளும் முறையானது இருக்கிறது. And in certain circumstances, but not all the time, when it's necessary, we can use lakshana, indirect interpretation. மறைமுகமான அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்வது அல்லது லட்சணத்தை தேவைப்படும் பொழுது நாம் உபயோகிக்கலாம். So based on that principle, then we can say the world is real.
அதன் அடிப்படையில் இந்த உலகமானது உண்மைதான் என்று நாம் கூறலாம். But if you use lakshana, then you can say world is unreal. ஆனால் நாம் லட்சணத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது உலகம் பொய்யானது என்று நம்மால் கூற முடிகிறது. So as I said, the principle is to use abhidhīyate instead of lakshana as a general proposition. And therefore, based on that argument, then we conclude that the world is real. லட்சணத்துக்கு பதிலாக அபிதா கோட்பாட்டை பயன்படுத்தும் பொழுது உலகம் உண்மையானது என்ற முடிவுக்கு நம்மால் வர முடிகிறது. So all of these different arguments of Shankaracharya and his followers are based on this lakshana, the indirect interpretation of words. சங்கராச்சாரியர் மற்றும் அவரை பின்பற்றுவர்கள் முன்வைக்கும் வாதங்கள் அனைத்தும் இந்த லட்சணா அல்லது வார்த்தைகளின் மறைமுக அர்த்தத்தை அடிப்படையாக கொண்டே உள்ளது. Therefore, our acharyas generally they will stick to the direct meaning of the words. நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் பொதுவாக வார்த்தைகளின் நேரடி அர்த்தத்தையே பயன்படுத்துவார்கள். Now we will find contrary statements. ஆனால் இங்கே முரண்பாடான வாக்கியங்களையும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. So even in Bhagavatam it will say material world is maya, it's illusion. It's like a dream. பாகவதத்தில் கூட பௌதிக உலகம் மாயை கற்பனையானது என்று கூறப்படுகிறது. So the Mayavadis who read Bhagavatam, they say, hey, look, here it is, right here. Shankara's philosophy is stated in Bhagavatam. மாயாவதிகள் பாகவதத்தை படிக்கும் பொழுது இங்கே பாருங்கள் சங்கராரின் தத்துவமானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறுவார்கள். So yes, they are stated there, but then we have so many opposite statements as well. இந்த வாக்கியங்கள் பாகவதத்தில் இருப்பது உண்மைதான், ஆனால் இதற்கு எதிரான வாக்கியங்கள் பலவும் பாகவதத்தில் உள்ளது. So we have to take all the statements, not just one or two statements. நாம் ஓரிரு வாக்கியங்களை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, அனைத்து வாக்கியங்களையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். And when we see the majority of statements, then we have to interpret the other statements that are in the minority. பெரும்பாலான வாக்கியங்களை அடிப்படையிலேயே நாம் குறைவான வாக்கியங்களின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this is the principle that our acharyas use in giving us the meaning of Srimad Bhagavatam. இந்த வழிமுறையை பின்பற்றித்தான் நம்முடைய ஆச்சாரியார்கள் பாகவதத்திற்கு உண்டான விளக்கத்தை நமக்கு அளித்துள்ளார்கள். But we also say that Bhagavatam is actually the conclusion of all the scriptures, including the Upanishads and Brahma Sutras, etc. பாகவதம் உபனிஷத் மற்றும் பிரம்மசூத்திரங்கள் போன்ற அனைத்து சாஸ்திரங்களின் இறுதியான முடிவு என்றும் நாம் கூறுகிறோம். So if we use the same principle about abhidhīyate and lakshana and take the majority of the statements, then we'll get the same conclusion. நாம் அபிதா லட்சணா கோட்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டு பெரும்பாலான வாக்கியங்களை கருத்தில் கொண்டால் கூட இதே இறுதியான முடிவுக்கு தான் நாம் வருவோம். In this way we get, we say, a harmony between all the different scriptures. இவ்விதமாக அனைத்து வகையான சாஸ்திரங்களுக்கு இடையில் ஒரு வகையான ஒற்றுமையானது உள்ளது. And in this way we say the scripture is perfect, it's not at fault. இவ்விதமாக சாஸ்திரங்கள் பக்குவமானது, அதில் எந்த குறையும் இல்லை என்று நம்மால் கூற முடிகிறது. If the scripture says one thing and then says the opposite thing like this, then we can accuse it of being not perfect. It's making contrary statements. சாஸ்திரங்கள் ஒன்று கூறும் பொழுது வேறு வகையாக ஏதாவது ஒரு வாக்கியம் இருந்தால் நாம் அதை மறுத்து கூறலாம், ஏனால் அது சாஸ்திரத்தில் கூறப்படவில்லை என்று. So we always try to come out with a harmonious conclusion. ஆகையால் சாஸ்திரங்களுக்கு ஒத்துப்போகும் முடிவையே நாம் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். In pursuit of that, of course, then we have various philosophies. இவ்விதமாக இந்த முடிவிற்காக நமக்கு பல வகையான தத்துவங்களானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. So of course now we accept the world is real, and we also accept the Supreme Lord is real. இந்த உலகம் உண்மையானது, பரமபுருஷ பகவான் உண்மையானவர் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். And the Supreme Lord ultimately is in control of matter. பரமபுருஷ பகவானே ஜடத்தை கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரி ஆவார். So he's ultimately the source of matter, even if it is eternal.
பரமபுருஷ பகவானே ஜடத்திற்கு உண்டான மூலமாவார், அவர் நித்தியமானவராக இருந்தால் கூட. But then the problem comes is, how can the Supreme Lord produce this inert, inferior energy with no consciousness? இங்கே என்ன கேள்வி எழுகிறது என்றால், எவ்வாறு பரமபுருஷ பகவான் இந்த தாழ்ந்த சக்தியான ஜடசக்தியை உருவாக்குகிறார் என்று. So that is why we got various Vaishnava philosophies. We accept the world is real, but we have to explain how material prakriti is related to that Supreme Lord. இதற்குத்தான் வைஷ்ணவ தத்துவங்கள் உள்ளது. அவர்கள் இந்த உலகம் உண்மையானது என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் இந்த ஜட பிரகிருதிக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன என்பதை பற்றி அங்கே தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So therefore we get various philosophies like Vishishta Dvaita, Dvaita, what is it, Beda Bed, and Achinta Beda Bed. இதனால் தான் ரிஷிஷ்ட அத்வைத்தம், துவைத்தம், அத்வைத்தம், அச்சிந்த பேத்யாபேத் போன்ற தத்துவங்களானது நமக்கு கிடைக்கிறது. So all of this is an attempt to show that the Lord is everything. இவை அனைத்தும் பகவானே அனைத்திற்கும் சாரம், அனைத்திற்கும் மூலம் என்பதை நமக்கு விளக்குகிறது. But at the same time, material world is real. அதே சமயத்தில் இந்த ஜட உலகம் உண்மையானது. So these are the various ways we can explain it: qualified oneness and difference, and simultaneous oneness and difference. இவ்விதமாகவே ஒரே சமயத்தில் நடக்கும் வேற்றுமை மற்றும் ஒற்றுமை பற்றி நம்மால் விளக்க முடிகிறது. But ultimately, again, these are only ways of explaining things, but ultimately the conclusion is the same. That is, world is real, Supreme Lord is real, and the Lord controls matter. இவ்விதமாக பல வழிகளில் நமக்கு விளக்கங்கள் தரப்பட்டாலும் இறுதியான முடிவு ஒன்றுதான்: பரமபுருஷ பகவான் உண்மையானவர், பௌதிக உலகம் உண்மையானது, அதை கட்டுப்படுத்தும் பரமபுருஷ பகவானே, இந்த உலகம் ஜடசக்தியில் ஒரு அங்கமாகும் என்பதுதான். So we have here prakriti as the upādāya, or the ultimate material cause. இங்கே பிரகிருதி தான் உபாதான் அல்லது பௌதீகத்திற்கு உண்டான மூல காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. And everything that comes out of it gets created and destroyed and emerges back into prakriti. அதிலிருந்து வெளிப்படும் அனைத்தும் படைக்கப்பட்டு சிறிது காலம் இருந்து பிறகு மீண்டும் பிரகிருதிக்குள் ஐக்கியமாகிறது. But then higher than that we have Supreme Lord. இதைவிட உயர்ந்த நிலையில் பரமபுருஷ பகவான் உள்ளார். Everything merges in the Supreme Lord, comes out of the Supreme Lord. அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானிடம் ஐக்கியமாகிறது, அவரிடமிருந்தே வெளிப்படுகிறது. So a real prakriti is manifested from the Supreme Lord and disappears in him. ஆகையால் இந்த உண்மையான பிரகிருதி பரமபுருஷ பகவானிலிருந்து வெளிப்படுகிறது, அதே போல் அவரிடமிருந்து சென்று மறைந்து விடுகிறது. So therefore we have, beyond the real prakriti, we have real Supreme Lord. இந்த உண்மையான பிரகிருதிக்கு பின்னால் உண்மையான பரமபுருஷ பகவான் இருப்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது. So he is the ultimate upādāya in that sense. இவ்விதமாக பரமபுருஷ பகவானே இறுதியான உபாதானம் என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So through this whole idea here of explaining all this is we have to understand that world is real and Supreme Lord is real. இந்த விளக்கங்கள் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், இந்த உலகம் உண்மையானது, பரமபுருஷ பகவான் உண்மையானவர். So it may be obvious to us, but it has to be explained because we have all these arguments of Shankaracharya to deal with. இது நமக்கு தெரிந்த விஷயமாக இருந்தாலும் இந்த விளக்கங்கள் நமக்கு தேவைப்படுகிறது. ஏனென்றால் இதை மறுத்து கூறுவதற்கு சங்கரின் தத்துவமானது உள்ளது. And of course the other aspect is to indicate that though the material world is real, ultimately it's completely dependent upon the Supreme Lord. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த ஜட உலகம் உண்மையாக இருந்தால் கூட அது பரமபுருஷ பகவானை சார்ந்தே இருக்கிறது என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So I explained previously about the 10 principles of Bhagavatam. So the ultimate topic is asraya. முன்பாக நாம் பாகவதத்தின் 10 பிரதான தலைப்புகளை பற்றி பார்த்தோம். அதில் மிக முக்கியமான தலைப்பு ஆශ්‍රயா என்பதாகும். And all the other topics like sarga and visarga and sthana, which have been discussed here, are
under that asraya. He is the supreme shelter or the supreme cause of everything. இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற தலைப்புகள் சர்க்கம், விசர்க்கம், ஸ்தானம் போன்றவை அந்த ஆශ්‍රயா என்ற தலைப்பின் கீழ் தான் வருகிறது. பகவானே அனைத்துக்கும் மூல காரணம் என்பதை அந்த தலைப்பானது விளக்குகிறது. So in other words, all this discussion here is to merely indicate that supreme cause or the asraya. இங்கே கொடுக்கப்பட்ட விளக்கமானது ஆශ්‍රயா அல்லது பிரதானமான காரணத்தை புரிந்து கொள்வதற்காகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. This all may look a little bit philosophical. இவை தத்துவம் சார்ந்த விஷயமாக நமக்கு புலப்படலாம். But we do have to give a definition to that Supreme Lord. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு நாம் ஒரு வரையறையை கொடுக்க வேண்டும். And if we don't define him properly, then we can always confuse Supreme Lord with devatas or material entities. அவருக்கு நாம் சரியான வரையறை அல்லது அவருடைய பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் நாம் அவரை தவறாக தேவர்களோடு அல்லது வேறு உயிர்வாளிகளோடு ஒன்று என்று நினைத்துக் கொள்ள நேரிடும். So if we want to achieve the highest goal, which is prema, then we do have to have an exact definition of Supreme Lord. நம்முடைய உயர்ந்த இலக்கான பிரேமையை அடைவதற்கு பரமபுருஷ பகவானை பற்றி தெளிவான அர்த்தத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Now, of course, the concept of Supreme Lord has to be established, but the Bhagavatam goes further than that. பரமபுருஷ பகவானை பற்றி விளக்கமானது ஸ்தாபிக்கப்பட வேண்டும் என்றாலும் கூட பாகவதம் அதையும் தாண்டியும் செல்கிறது. So, as Brahma Samhita says, Govinda is the cause of all causes. பிரம்ம சம்ஹிதையில் கோவிந்தரே அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So, though Mahavishnu is the cause, nimitta and upādāya for the whole of the material creation, then still Krishna is a higher cause. இந்த ஜட படைப்பு அனைத்திற்கும் மகாவிஷ்ணுவே காரணமாக இருந்தால் கூட இவரை விட உயர்ந்த காரணம் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆவார். Of course, it's cause in a different way. அவர் வேறு ஒரு வகையில் காரணமாக இருக்கிறார். Because the forms of the Lord are all one. ஏனென்றால் பகவானின் அனைத்து ரூபங்களும் ஒன்றுதான். So there's no cause in the sense that Supreme Lord glances over Prakriti and Prakriti manifests, etc. Because all these forms are eternal. There's no, or they don't appear and disappear in the same way. இந்த பரமபுருஷனின் ரூபங்கள் நித்தியமானதாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவை தோன்றி மறைவது கிடையாது. ஆகையால் இது அனைத்தும் ஒன்றே. But he is called cause of the other forms of the Lord because he manifests all the qualities, whereas the others do not manifest all the qualities. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரே மற்ற ரூபங்களுக்கு காரணம் என்று ஏன் கூறப்படுகிறார் என்றால் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அனைத்து குணங்களையும் முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறார். மற்ற ரூபங்களில் அந்த குணங்களின் வெளிப்பாடு தன்மை குறைவாகவே உள்ளது. So therefore, because of his complete manifestation of qualities, he's put in the supreme position as the cause of all causes. அவர் அனைத்து குணங்களையும் வெளிப்படுத்தும் காரணத்தினால்தான் அவரை பரமபுருஷ பகவான் அல்லது அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமானவர் என்று நாம் கூறுகிறோம். So he is not the nimitta or the upādāya for the other forms of the Lord, as we say in the material world with the Supreme Lord, but nevertheless, because he manifests all the qualities in full, then we put him in this special position. அவர் உபாதானங்கள் அல்லது இடைப்பட்ட காரணமாக இருக்க முடியாது. ஆனால் அவர் விசேஷ குணங்களை வெளிப்படுத்துவதால் அவருக்கு நாம் இந்த சிறப்பான இடத்தை தருகிறோம். So that is the ultimate purpose of the Bhagavatam. இதுவே பாகவதத்தின் இறுதியான நோக்கமாகும். Not only to indicate Supreme Lord as opposed to matter, but also to indicate Krishna in comparison to all the other forms of the Lord. இந்த ஜடத்தோடு பரமபுருஷ பகவானை ஒப்பிட்டு புரிந்து கொள்வது மட்டுமல்ல, பகவான் கிருஷ்ணரை மற்ற விஷயங்கள் அனைத்து விஷயங்களோடு சேர்த்து அவருடைய உன்னதமான நிலையை புரிந்து கொள்வதே பாகவதத்தின் இறுதியான இலக்காகும். So, by the descriptions of the different avatars, including Garbhodakshai Vishnu and Kshirodakshai Vishnu and Mahavishnu, we get some understanding of the inconceivable powers of the Supreme Lord in relation to material energy.
கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, சிரோதக சாய் விஷ்ணு, காரணோதக சாய் விஷ்ணு போன்ற அவதாரங்களை பற்றி நாம் படிக்கும் பொழுது பகவானுடைய புரிந்து கொள்ள முடியாத சக்தியை பற்றி நம்மால் ஓரளவுக்கு புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. But the higher purpose is to show that all of these forms are also nothing in comparison to Krishna. ஆனால் இதைவிட உயர்ந்த இலக்கு என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணரை ஒப்பிட்டு பார்க்கையில் இந்த வடிவங்கள் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை குறைவாகவே கொண்டுள்ளது என்பதையும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And thus we show that we see that in the 10th canto Krishna shows to Brahma that he is within him are millions and millions of Vishnus who are manifesting millions and millions of universes. 10வது ஸ்கந்தத்தில் பிரம்மதேவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் காட்டுகிறார் அவருக்குள்ளேயே பல கோடிக்கணக்கான விஷ்ணுக்கள் இருக்கிறார்கள், அந்த விஷ்ணுக்களிடமிருந்து தான் பல வகையான பிரபஞ்சங்கள் உருவாகிறது என்று. So in other words, he has his power that he manifests is much more than any of these other forms because it includes all of the creators of universes. இவ்வாறு பிரபஞ்சத்தை படைக்கும் படைப்பாளிகள் அனைவரும் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் இருப்பதால் கிருஷ்ணரின் சக்தியானது இவர்கள் அனைவரையும் விட உயர்ந்த சக்தி என்பதையும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. Yet, even all that power of the Supreme Lord is not very interesting for the Supreme Lord himself. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சக்திகளின் மேல் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவராக இருப்பதில்லை. So while Brahma was looking, then suddenly it all disappeared. பிரம்மதேவர் பார்க்கும் பொழுதே அனைத்தும் திடீரென்று மறைந்து விட்டது. And then only Krishna was standing there as a small boy, 5 years old, with curd rice in his hand and his flute and his stick. அங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் 5 வயது சிறுவன் போல் கையில் தயிர் சாதம், புல்லாங்குழல் ஆகியவற்றை ஏந்தி நின்று கொண்டிருந்தார். So higher than all the powers that he showed is his sweetness in relation to the people of Vrindavan. பகவானின் சக்திகளை விட உயர்ந்த நிலையில் இருப்பது அவருடைய இனிமை, பிருந்தாவன வாசிகளுடன் அவர் கொண்டிருந்த இனிமையான உறவு ஆகும். So the Lord does have the power, a greater power than any of the forms of the Lord, but his unique quality is his sweetness. பகவானுக்கு அனைத்து வடிவங்களையும் விட அதிகமான சக்திகள் இருந்தாலும் அவருடைய பிரதானமான தன்மை என்னவென்றால் அவர் இனிமையான லீலைகளை நடத்துவது தன்னுடைய பக்தர்களுடன். Hare Krishna. See, in first canto, first chapter, third verse, if we accept this, and like Nigama Kalpatra Golita Phalam, that Srimad Bhagavatam is like a mature fruit, and also in a commentary it said that it's like a mango without seed, that we can taste this mango from anywhere, but it will give the sweet taste. Okay, so if we accept that, and you are saying that the class to accept the conclusion of the scriptures, you have to say all the statements, then we can take it. But if we see the mango, you can taste it from anywhere. You can taste the mango from anywhere. So Mayavad is what about, because some statements say that this material is not real. So we have to accept that statement also if we take the like a mango. Yeah. பாகவதம் ஒரு பழுத்த மாம்பழம் போன்றது, அது கொட்டை இல்லாத மாம்பழம் போன்றது என்று முதல் ஸ்கந்தத்தில் முதல் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு இருக்கையில் அதில் கூறப்பட்டுள்ள அனைத்து வாக்கியங்களும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். அப்பொழுது மாயாவாதிகள் கூறுவதையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தானே வேண்டும். So yes, for the devotees, the Bhagavatam is pure sweetness. பக்தர்களை பொறுத்தவரை பாகவதம் முற்றிலும் இனிமையான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. So all these statements that you can interpret in one way in the Bhagavatam are always taken as secondary. இந்த பாகவத்தில் கூறப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களை நாம் வேறு விதமாக புரிந்து கொள்வது இரண்டாம் பட்சமாக கருதப்படுகிறது. So though there are statements about oneness and world is illusion, etc., then there are opposite that we'll find. For every one statement like that, we'll have hundreds of statements which are the opposite. இங்கே அனைத்தும் ஒன்றுதான், உலகம் மாயை போன்ற வாக்கியங்கள் இருந்தாலும் அது பாகவத்தின் சாரத்திற்கு எதிரான தன்மையை கொண்டுள்ளது. So therefore we reject the literal meaning of those statements, are putting them in a high position because they are outnumbered by the other statements. இது போன்ற சில வாக்கியங்களை அர்த்தத்தை நாம் மிகவும் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, ஏனென்றால் இதை விட தெளிவான அர்த்தத்தை விளக்கும் பல வாக்கியங்கள் பாகவத்தில் உள்ளது. So the question is, why put them in at all?
இங்கே ஏன் அந்த வாக்கியங்கள் இருக்கிறது என்ற கேள்வி எழலாம். And the answer is that the Bhagavatam is like Mohini. So for some people who want to see impersonalism of the Bhagavatam, they can see it. So some people who want karma can see it. வேறு விதமாக கூற வேண்டுமென்றால் பாகவதம் மோகினி அவதாரம் போன்றது. அருவவாதிகளுக்கு அருவ ஞானத்தையும் பக்தர்களுக்கு பக்தியையும் அது வழங்குகிறது. But they are cheated of the nectar like the Mohini. ஆனால் மோகினி அவதாரத்தினால் அசுரர்கள் ஏமாற்றப்படுவது போல் பாகவத்தின் உண்மையான சாரத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் இவர்கள் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். Whereas a devotee is not misled by those things, and he understands their position, and he understands the highest sweetness, so that's not blocked in any way. ஆனால் ஒரு பக்தர் இவ்விதமாக குழப்பமடைவதில்லை. அவர் பாகவத்தின் சாரம் கிருஷ்ணர் தான் என்ற அந்த இனிமையான விஷயத்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறார். அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருப்பதில்லை. If we take other scriptures or like Karma Kanda or something, then it is all, we can say, seed and skin and whatever. வேறு சாஸ்திரங்கள் கர்மகாண்டம் போன்ற சாஸ்திரங்கள் ஆனது மாம்பழத்தின் தோல் போன்ற ஒரு விஷயம் என்று நாம் கூறலாம். And then we'll have other works where there's a mixture. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் அது ஒரு கலவை போன்றது. But we see the ultimate intent of Bhagavatam is to show Krishna and Vrindavan as the ultimate object of worship, and that's pure sweetness. பாகவத்தின் உன்னத இறுதியான இலக்கு பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் கிருஷ்ணரே வழிபடத்தக்க நபர் என்பதை புரிந்து கொள்ள வைப்பதுதான். We can even say in another way that yes, realization of Vishnu or other avatar forms is fine, but even that is not the same level of sweetness as Krishna. So therefore, when we talk about the seedless and skinless, we're talking about Krishna, whereas even other forms of the Lord of the Prema are not of that position. ஒருவருக்கு மகாவிஷ்ணுவின் மற்ற ரூபங்களின் பற்றிய ஞானம் இருந்தாலும் அந்த ஞானத்தினால் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கிடைக்கும் இனிமையை அவரால் உணர முடியாது. பகவான் கிருஷ்ணரே அனைத்து ரூபங்களின் மூல காரணம், அனைத்துக்கும் சாரம் என்று நாம் கூறலாம். Second question is like, see, in the second contour that verse come like, Dashamasya Vishuddhyaktam Navanamiha Lakshanam. That the purpose of the 9th topic is to explain the 10 topics. Correct? That is Ashwetattva. Correct? So sometimes in the Srimad Bhagavatam, even, different avatars when it's mentioning, even sometimes seem that they work independently and emphasis on the different kind, worship of the different kind of avatars. Like in Nrsimha, when you see the glorification of Nrsimha, the Prahlad, the way he glorify, it's like it's not mean that, by studying that section that, that it will lead to the Krishna. It doesn't mean like this sometime. Oh, Nrsimha the Supreme Man, he is a wonderful form, Udbhuta form, that we should worship him. But the purpose of Nrsimha is that to lead to the 10th topic, that Ashwetattva Krishna. So how to understand this? பாகவத்தில் உள்ள 9 கண்டங்களும் 10வது ஸ்கந்தத்தை புரிந்து கொள்வதற்காகவே உள்ளது என்று நாம் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவ்வாறு இருக்கையில் 7வது ஸ்கந்தத்தில் நரசிம்ம தேவரை பற்றி விளக்கமானது இருக்கிறது. எவ்வாறு இந்த நரசிம்ம தேவரை பற்றி விளக்கமானது பகவான் கிருஷ்ணரிடம் நம்மை அழைத்து செல்கிறது என்பதை தயவு செய்து விளக்குங்கள். Well, just as some people will get misled by the Bhagavatam, like Mohini, and do karma yoga or jnana or whatever. So similarly, you can even get attracted to Nrsimhadev or Rama or anybody else in the Bhagavatam as well. But if we're following the Bhagavatam exactly, they will understand that even that is secondary to Krishna. Yeah, because the basic statement is Krishna stu Bhagavan Swayam. So we have to have the proper understanding, and then we understand the relationship of the other forms to Krishna. எவ்வாறு மோகினி அவதாரம் மற்றும் நரசிம்ம அவதாரம் போன்ற அவதாரங்களை பார்க்கும் பொழுது நாம் சிலர் அவர்களே முதன்மையானவர்கள் நினைப்பார்கள். அதே போல பாகவத்தில் இந்த முதல் 9 ஸ்கந்தங்களை படிக்கும் பொழுது சிலர் இவர்களே இறுதியான இலக்கு என்று குழம்பி போகலாம். ஆனால் நீங்கள் பாகவத்தின் ஒரு வாக்கியத்தை பிரதானமாக மனதில் கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் கிருஷ்ணரே அனைத்திற்கும் மூலம், அவரே ஸ்வயம் பகவான் என்று கூறப்படுகிறது. Yeah, that's why it's called the Paribhas Sutra, because it pervades all the other statements. இதனால் தான் அது பரிபாஸ் சூத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது அனைத்து வாக்கியங்களையும் விட பிரதானமான முக்கியத்துவத்தை கொண்டுள்ளது. Hare Krishna. Maharaj, this Shankaracharya's commentary on Vedanta Sutra is known as Sharirik Bhashya. Any reason why the word Sharirik Bhashya is given, Maharaj?
So Saririka actually, சங்கராச்சாரியரின் உரையானது ஷரீரிக் பாஷ்யம் என்று கூறப்படுகிறது. இதற்கான காரணம் என்ன? the Saririka is the name of the Vedanta Sutras itself. So it's a commentary on Saririka, which is Vedanta Sutra. That's what it means. ஷரீரிகா என்றால் வேதாந்த சூத்திரமாகும். இங்கே சங்கராச்சாரியர் பயன்படுத்துவது வேதாந்த சூத்திரமே ஆகும். Second question, Maharaj. Maharaj, this Shankaracharya followers we say is Mayavadis. So this term Mayavadi is given by Vaishnavas, or it is a part of their understanding that because everything is Maya, so we are Mayavadis. So this terminology is given by Shankarites themselves, or Vaishnavas gave them? Well, I don't know about that, but actually it's also, I don't think they can object to that, because they do say everything except Brahman is Maya. So basically it just means those who claim that everything is Maya except Brahman. So it's not a false description. It's not a false description in any way. Yeah. Yeah. Who first started, I don't know. சங்கரின் தத்துவம் மாயாவாதிகளத்தோடு ஒத்துப்போகிறதே, ஆகையால் இவை அனைத்து மாயாவாத தத்துவம் தான் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? அதற்கு மகாராஜன் பதில், அனைத்தும் பிரம்மனில் ஐக்கியமாகிறது, அது பிரம்மத்தை தவிர எதுவும் இல்லை என்று அவர்கள் கூறுவதால் அது மாயாவாத தத்துவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Maharaj, this in Chaitanya Charitamrita. Certainly, of course, it's in Chaitanya Charitamrita everywhere. Mayavad. Before that, I don't know when Madhva uses the term or not, but it's probably in the Puranas also. Yeah, so it is mentioned, I think Padma Purana mentions. பத்ம புராணத்திலும் இதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. In Chaitanya Charitamrita, we hear the glorification of Bhagavatam. It says, Krishna Tulya Bhagavat Vibhu Sarvashray Prati Shloke Prati Shabde Nana Artha Hoy. So how to understand this better, Maharaj? When it says Nana Artha Hoy, Prati Shabde Prati Shloke Nana Artha Hoy, means every word and every shloka has various meanings. And Is? Bhagavad glorification, it says that Bhagavatam, every word and every shloka has various meanings. Prati Shloke Prati Shabde Nana Artha Hoy. சைத்தன்ய சரித்திரத்தில் பாகவத்தில் கூறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் பலவிதமான அர்த்தங்கள் இருக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, we see that in the case of the aparam verse, where Lord Chaitanya gave 64 meanings or whatever like that. So this applies to any work, because every word has various meanings. Like the word antaḥ has various meanings. So every word has various meanings. So you can always get various meanings out of a particular sentence or verse or whatever. ஆத்மராம தத்துவத்திற்கு மகாபிரபு 64 வகையான விளக்கங்களை கொடுத்தார். அத்தா என்ற வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் இருப்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். ஆகையால் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் பல விதமான அர்த்தங்கள் இருக்குது என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். But we are only interested in getting the meaning according to the particular context of, where that verse comes in a particular series of statements. Then we get the accurate meaning. ஆனால் அந்த பதத்தில் அந்த வார்த்தையானது எந்த நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதோ அதன் அடிப்படையில் நாம் அந்த அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But even then, there are various ways we can interpret different words without contradicting the conclusion. இவ்வாறு நாம் ஒரு வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் இருந்ததாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் இறுதி முடிவை எதிர்க்காமல் அந்த வார்த்தைகளை நம்மால் பொருத்தமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். So you'll see Jiva Goswami in his commentary in Bhagavatam, and he'll say, okay, it can mean this, or it can mean this, or it can mean this, or it can mean that also. All of which are acceptable because they don't contradict the meaning of the verse itself or the siddhanta. பல வகையான ஆச்சாரியர்கள் பாகவத்தின் வார்த்தைகளுக்கு பல அர்த்தங்களை கூறினாலும் அவை அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஏனென்றால் அவர்கள் அனைவரும் இறுதியான தத்துவத்திற்கு ஒத்து போகும் வகையிலே விளக்கத்தை தந்துள்ளார்கள். And of course at other times then there may be various levels of meaning, which is also the intention of Sukadeva Goswami. வேறு சில சமயங்களில் அந்த அர்த்தத்தின் நிலைகளானது வெவ்வேறு நிலைகள் வெளிப்படும். இதுவே சுகதேவ கோஸ்வாமியின் இலக்காக இருந்தது. So therefore, when Krishna writes the message to the gopis and Uddhava delivers it, or when he speaks to the gopis in Kurukshetra, then those statements have one meaning on the surface, and then they have another meaning, more esoteric meaning, meant for the gopis.
இதனால் தான் கிருஷ்ணனுடைய செய்தியை உத்தவர் கோபியர்களிடம் தெரிவித்த பொழுது அவருடைய வார்த்தைக்கு மேலோட்டமாக ஒரு அர்த்தம் இருந்தாலும் உள்ளே ஆழமாக வேறொரு அர்த்தம் இருந்தது. அது கோபியர்களால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ளப்பட முடிந்தது. Or the first verse of Bhagavatam, our acharyas will give completely different meanings to the same verse. One according to the general meaning, another with meaning Krishna and his pastimes of leaving Vrindavan from Mathura, going to Gokul, etc. Another one for Radha and Krishna, another one for Bhakti, another one for Prema, all which are completely different in meaning. இதனால் தான் பாகவத்தின் முதல் பதத்திற்கு பொதுவான அர்த்தமானது ஒன்று வழங்கப்படுகிறது. ஒரு அர்த்தம் ராதா கிருஷ்ணனை தொடர்புடையதாக இருக்கிறது, ஒரு அர்த்தம் கிருஷ்ண குருஷேத்திரத்துக்கு செல்வதை பற்றி விளக்கமாக இருக்கிறது. இவ்வாறு ஒரே பதத்திற்கு பலவிதமான விளக்கங்கள் இருப்பதை நம்மால் காண முடிகிறது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, two things. One, in response to what Shambaram Prabhu was asking regarding the glorification of certain incarnations, but at the same time we see that the most time has been spent on discussing Krishna and Krishna's pastimes. So if one would read Srimad Bhagavatam in its entirety, then of course he'll get most attracted to Krishna. பல வகையான அவதாரங்களை பற்றி பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டாலும் பெரும்பாலான இடங்களில் கிருஷ்ணரை பற்றியே பிரதானமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் பாகவத்தை படிக்கும் ஒருவர் இயல்பாகவே பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் ஈர்த்துக் கொள்வார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Well, that again is if we read it, according to the meaning of the words. If we take Krishnastu Bhagavan Swayam as the main meaning also, yes, we can get that meaning. But yet, nevertheless, people have their own preferences sometimes. So even ISKCON devotees get absorbed in Nrsimhadev worship or other things also. நாம் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்ற வாக்கியத்தின் அடிப்படையில் பாகவத்தை படித்தோம் என்றால் நம்மால் கிருஷ்ணரை அனைத்தின் சாரம் என்று புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனால் இஸ்கானில் கூட பக்தர்கள் நரசிம்மதேவரை பிரதானமாக கருதி கருத்தில் கொண்டு பாகவத்தை படிப்பதை நான் கண்டிருக்கிறேன். ஆகையால் அந்த பக்தரின் மனநிலை கேட்டால் அந்த அர்த்தமானது புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. Maharaj, we also see the different philosophies, say by Ramanujacharya and Madhvacharya, and then by Lord Chaitanya later on. These are all definitions of God, definitions of Prakriti, Jiva, their relationship. Can we say that all of them are perfect? Of course, there are gradations in perfection, and we say that the explanation by Chaitanya Mahaprabhu is most complete. But by following Sripad Ramanujacharya's philosophy and Madhvacharya's philosophy, devotees have gone back to the spiritual world. ராமானுஜாச்சாரியரின் தத்துவம், மத்வாச்சாரியரின் தத்துவம் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபு தத்துவம் அனைத்தும் பகவான், பிரகிருதி, ஜீவாத்மா, அதன் தொடர்பு ஆகியவற்றை பற்றியே விளக்குகிறது. ஆகையால் அனைத்துமே பக்குவமானது என்று நாம் கூற முடியுமா? ஏனென்றால் இந்த ராமானுஜாச்சாரியர் மற்றும் மத்வாச்சாரியர் பின்பற்றி பக்தர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்துள்ளார்களே. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So in terms of defining the various things like Prakriti and Ishvara, Supreme Lord, and Jiva, they're all the same. They don't have much quarrel. In fact, we find that Jiva Goswami quotes Ramanujacharya and his, what is it, before him, who was that? Jamatra Muni, I think it was. Jamatra Muni, who's quoted by Jamunacharya. So in giving definition of Jiva, etc. So they do quote a lot of their works to define, Ishvara, Jiva, matter, etc. So that's all common. The main difference, as I said, is to explain the relationship between matter and Supreme Lord, or Jiva and Supreme Lord. So that's why we get Dvaita, Vishishta Dvaita, etc. So that's where they're a little bit different. But that's only the relationship, not the basic tattvas. So that we could say it's just a way of explaining the relationship. We all know the relationship is one of dependence. Jiva is dependent on the Lord. The Lord is the source of everything. But then philosophically, how is one related to the other? So that's the detail where the difference lies. So if following any process, okay. அடிப்படையான விஷயங்கள் ஒன்றாகவே உள்ளது. உதாரணத்திற்கு அனைவரின் விளக்கத்திலும் பிரகிருதி, ஜீவா, பரமபுருஷ பகவான் ஆகியவற்றை பற்றி விளக்கம் ஒன்றாக உள்ளது. ஆனால் வேறுபாடு எங்கே ஏற்படுகின்றால் இவற்றுக்கான தொடர்பு பற்றி விளக்கும் பொழுதே வேறுபாடு ஏற்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவத்தின் தொடர்பை பற்றிய விளக்கமானது ராமானுஜாச்சாரிய விளக்கம் தொடர்பில் இருந்து வேறுபட்டுள்ளது. Yeah,
But then in defining the Supreme Lord, then our particular difference is we say Krishna is the ultimate form. நம்முடைய விளக்கத்தின்படி பகவான் கிருஷ்ணரே இறுதியான வடிவம் என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So if one follows Ramanuja or Madhva, yes, you can realize Supreme Lord and you go to Vaikuntha. ஒருவர் ராமானுஜாச்சாரியர் அல்லது மத்வாச்சாரியர் பின்பற்றினால் அவரால் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர்கள் வைகுண்டத்தை அடைவார்கள். If you follow Lord Chaitanya, then you go to Goloka. So that's the difference. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றினால் கோலோகத்தை அடைவார்கள். இதுவே இரண்டு வழிகளுக்கும் உண்டான வேறுபாடாகும். Hare Krishna Maharaj. So in yesterday's class we discussed nimitta and upādā. So nimitta and upādā. You said no, like Advaitacharya is upādakas, Mahavishnu is nimittakas. Yeah. So in today's class everything is upādā, Mahavishnu is upādā, Prakriti is upādā, you are saying. So then what is nimitta? நேற்றைய வகுப்பில் நிமித்தா மற்றும் உபாதா காரணத்தை பற்றி நீங்கள் விளக்கினீர்கள். இன்றைய வகுப்பில் அனைத்தும் உபாதா காரணத்தை பற்றி இருக்கிறது. அப்பொழுது நிமித்தா என்றால் என்ன என்று நம்மால் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? Well, in normal terms, the nimitta is the indirect cause, not the material cause. So clay is the upadan, or the material cause of the pot. But then the potter is the nimitta. நிமித்தா என்பது மறைமுகமான காரணமாகும். மண்பானைக்கு நேரடியான காரணம் மண் தான், ஆனால் மறைமுக காரணம் பானை செய்யும் குயவன். So he's a cause, but very distinct from clay, which is the material cause. ஆகையால் நிமித்த காரணமானது பௌதிக காரணமான மண்ணை விட வேறுபட்டதாகும். So Prakriti is the upadan or material cause of everything in the material world. பிரகிருதியே ஜட உலகில் உள்ள அனைத்திற்கும் உபாதான் அல்லது பௌதிக காரணமாக இருக்கிறது. But Mahavishnu is the nimitta, because without his glance, Prakriti doesn't do anything. ஆனால் மகாவிஷ்ணுவே நிமித்த காரணமாவார். ஏனென்றால் அவருடைய பார்வையை செலுத்தாமல் பிரகிருதியால் செயல்பட முடியாது. So it is relative. So when Prakriti is upādā, Mahavishnu is nimitta. Then Krishna is nimitta, Mahavishnu is upādā. Is it relative? Yeah. Well, we don't usually use these terms in relation to Supreme Lord because he's actually one entity with no cause and effect. But it's a similar type of relationship in that he is the cause of everything. ஆகையால் பிரகிருதி உபாதமாக இருக்கும்போது மகாவிஷ்ணு நிமித்த காரணமாக இருக்கிறார். மகாவிஷ்ணு உபாதா காரணமாக இருக்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணன் நிமித்த காரணமாக இருக்கிறார். ஆகையால் இது ஒன்றுக்கொன்று சார்புடையது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா? அதற்கு மகாராஜன் பதில், பகவான் கிருஷ்ணரை நாம் இதற்குள் கொண்டு வருவதில்லை. ஏனென்றால் அவர் பரமபுருஷ பகவான், அவர் இவற்றிலிருந்து விலகியே இருக்கிறார். One more question, Maharaj. So from Krishna knowledge forgetfulness comes. No, what is the use of forgetfulness? Why does it exist? We read, we forget everything, so we are unable to remember. Why Lord creates forgetfulness? ஞானம் மற்றும் மறதியானது பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வருகிறது. அவ்வாறு இருக்கையில் நாம் சாஸ்திரங்களை படிக்கிறோம், புரிந்து கொள்கிறோம், மறந்தும் போகிறோம். மறதியானதை ஏன் பகவான் கிருஷ்ணர் கொடுக்கிறார்? அதனுடைய இலக்கு என்ன? Why Krishna gives forgetfulness? What is the use of it? Well, that's an aspect of ignorance. இது அறியாமையின் வெளிப்பாடாகும். And we know that the jiva, because he's tashta, can fall into ignorance, which means he'll forget everything. ஜீவாத்மா ததாச சக்தி நிலையில் இருப்பதால் அது அறியாமையில் வீழ்ச்சி அடையலாம். அதுக்கே சுதந்திரமானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. So it is, we can say, part of his nature or his ability to forget things, but he doesn't have to forget also. So therefore we have jivas in the spiritual world, no forgetfulness. ஜீவாத்மாவின் இயல்பு மறதி என்றாலும் கூட அந்த ஜீவாத்மா மறந்தே தீர வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. உதாரணத்திற்கு ஆன்மீக உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் பகவானை எப்பொழுதுமே மறப்பதில்லை. But we have jivas in the material world, yes, they forget. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்கள் பகவானை மறக்கிறார்கள். So one more question, Maharaj. Krishna shows Vishwarupa to Yashoda Mai.
then in Hastinapur Sabha and in Kurukshetra war also to Arjuna, then why repeatedly it is, we are saying it is imaginary? Why it is imaginary? When it is imaginary, why Krishna is showing that? கிருஷ்ணர் விஸ்வரூபத்தை யசோதா மையக்கு அஸ்தினாபுர அரண்மனையில் காட்டினார், அர்ஜுனனுக்கு போர்க்களத்தில் காட்டினார். இவ்வாறு இருக்கையில் நாம் ஏன் இது கற்பனையான உருவம் என்று கூறுகிறோம்? It's not an eternal spiritual form that exists in the spiritual world. இந்த உருவமானது ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமாக இருப்பதில்லை. It is a form in which Patala Loka is his feet and Satyaloka is his head. So these are material planets. இந்த வடிவத்தில் பாதாள லோகம் பகவானின் பாதமாகவும் சத்தியலோகமானது பகவானின் தலையாகவும் இருக்கிறது. இவை அனைத்தும் பௌதிக உலகத்தின் அங்கமாக இருப்பதால் இந்த உருவம் பௌதிகமானது என்று நாம் கூறுகிறோம். So it's not the spiritual form of the Lord. இதனால் இது பகவானின் ஆன்மீக வடிவம் அல்ல. So it is not imaginary, it is temporary, right? Yeah. Thank you. Hare Krishna. எனவே இது கற்பனையானதல்ல, தற்காலிகமானது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Hare Krishna Maharaj. So we already taught that Srimad Bhagavatam is perfect, and when we read Bhagavatam, then there are many parts that we cannot define like from our sense. Suppose chanting Venus like thigh, then hand, different jiva came, like even if the Shakti avatar of Lord also came. So that cannot make like at all sense for us. And we also see that Srimad Bhagavatam is mentioning a different yuga. You know, like we are in Kali Yuga, but all descriptions are in different yuga. And we know that Kali Yuga has lot of restriction. So how will follow Srimad Bhagavatam perfectly in this Kali Yuga? Although all the examples are given on different yuga. And there are many parts also we cannot make at all sense. So how will follow the Srimad Bhagavatam perfectly? பாகவதம் பக்குவமானது இருந்தாலும் கூட அதில் பகவானின் பல அங்கங்களிலிருந்து பல மனிதர்கள் வந்தார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு இருக்கையில் பல வகையான மனிதர்கள் இருக்கும் பொழுது எவ்வாறு பாகவத்தை சரியாக புரிந்து கொள்வது? பல யுகங்களுக்கு முன்னால் பாகவதம் பேசப்பட்டது. இந்த கலியுகத்தில் அனைத்தும் குழப்பமானதாகவே இருக்கிற காரணத்தினால் இந்த யுகத்தில் இருக்கும் மக்களாகிய நாம் எவ்வாறு பாகவத்தை சரியாக புரிந்து கொள்வது? So various stories are told of various yugas to show us various ways we can conduct ourselves, but ultimately the conclusion is in Kali Yuga, then we have to do Nam Sankirtan. That's all. பல யுகங்களை பற்றிய விளக்கமானது பாகவத தரப்பட்டுள்ளதின் நோக்கம் என்னவென்றால் அந்த வழிமுறைகளை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று. ஆனால் கலியுகத்தில் நமக்கு பிரதானமாக நாம் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறை நாம சங்கீர்த்தனமே. हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि कोई ब्रह्म ज्योति कोई क्या लोक है क्या जहाँ पे निर्विशेषवादी लोग पहुँचते हैं? Is Brahma Jyoti a loka where the impersonalists reach? Where is it? பிரம்மஜோதி ஒரு உலகமா அருகவாதிகள் அங்கே அடைவதற்கு. Is Brahma Jyoti a loka or a planet where the impersonalists reach? Well, it's not a planet, or even Goloka is not a planet like a material planet. பிரம்மஜோதி ஒரு கிரகம், பௌதிக கிரகம் அல்ல. ஏன் கோலக விருந்தாவனம் கூட பௌதிகமான கிரகத்தை போன்ற ஒன்று அல்ல. It's all spiritual, so it's beyond time and space. அவை அனைத்தும் ஆன்மீகமயமானவே. ஆகவே அவை காலம் மற்றும் இடத்தின் தாக்கத்திற்கு உட்படாமல் அதை விட தாண்டிய நிலையில் உள்ளது. So we can't think of Brahma Jyoti as one little blob up there in the sky floating around. It's spiritual, so it's not limited like that. ஆகையால் பிரம்மஜோதி வானத்தில் இருக்கும் ஒரு மேகத்தை போன்றது என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அது ஆன்மீகமயமானது, அளவிட முடியாதது. We can say more or less it's a situation or a condition. அது ஒரு சூழ்நிலை என்று நாம் கூறலாம். So it is beyond material world and its limitation of time and space. அது பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் காலம் மற்றும் இடத்திற்கு வரையறைக்கு அப்பாற்பட்டது. And we could say it is distinct from the Lord because it does not manifest any form or qualities.
ஆனால் அது பகவானிலிருந்து வேறுபட்டது, ஏனென்றால் அதிலிருந்து எந்த வகையான வடிவமோ அல்லது குணங்களோ வெளிப்படுவதில்லை. So if we realize that, then we realize oneness with the Lord, but we don't see the Lord with the form or qualities and perform bhakti. இவ்வாறு இந்த குணங்களானது பகவானுடன் ஒத்து போனாலும் கூட அங்கே நாம் பகவானின் வடிவத்தையோ அல்லது பக்தி செய்யும் வழிமுறையோ நம்மால் பார்க்க முடிவதில்லை. प्रभु जी, मैं और आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ. बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति में जो पहुँचता है निःशेषवादी लोग, तो उनका तब तक वो गोलोक वृंदावन में नहीं पहुँच पाते जब तक से वो शुद्ध भक्त की संगति नहीं करते. तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि वो ब्रह्म ज्योति में कैसे रहते हैं, उनको कहाँ से वो शुद्ध भक्त मिल जाते हैं जिनसे वो भक्ति करते हैं और वो गोलोक वृंदावन जा सकते हैं. How is it that it is that the impersonalists who reach Brahma Jyoti, they can go to Golok Vrindavan only through the association of pure devotees? So his question is, how is it that they have association of pure devotees in Brahma Jyoti by which they reach Goloka? But generally they can't. பிரம்மஜோதியில் இருக்கும் அருவவாதிகள் எவ்வாறு ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும்? ஏனென்றால் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கு பக்தர்களின் சங்கம் தேவைப்படுகிறது. இந்த சங்கம் எப்படி கிடைக்கிறது என்பது கேள்வி. மகாராஜர் என்பதில் பொதுவாக அருவவாதிகளால் ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியாது. So devotees don't aspire to enter to that because they're lost once they get there. ஏனென்றால் பக்தர்கள் பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாவதை விரும்புவதில்லை. ஏனென்றால் அங்கு ஐக்கியமானால் அவர்கள் தொலைந்து விடுகிறார்கள். So if the impersonalist is in the material world, then of course he can get devotee association. He could advance to become a devotee. ஆனால் அருவவாதி இந்த ஜட உலகில் இருந்தால் அவருக்கு பக்தர்களின் சங்கம் கிடைக்கும் நல்லதிஷ்டம் இருந்தால் அவர் பக்தியில் முன்னேறலாம். Yeah. Pardon me if I ask any wrong question, but my question is, if Bhagavad Gita is sufficient to clarify all the doubts, is it necessary to study all the other books, Bhagavatam, everything? If Bhagavad Gita can clarify... அனைத்து சந்தேகங்களையும் பகவத்கீதை தீர்க்கும் என்றால் நாம் ஏன் பிற சாஸ்திரங்களையும் படிக்க வேண்டும், பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களை? So generally we take these both works. We take the Bhagavad Gita to give us the basic conclusions, and we go to Bhagavatam because there we learn more about Krishna. நாம் பொதுவாக இரண்டையுமே படிக்கிறோம். ஏனென்றால் அடிப்படையான கொள்கைகளை பகவத்கீதையிலிருந்து படிக்கிறோம். ஆனால் பாகவத்தில் பகவானை கிருஷ்ணரை பற்றிய விரிவான தகவல் உள்ளது, அதனால் அதையும் படிக்கிறோம். Online questions? Krishna Maharaj, we don't have much time. Just one question here, that in the Bhajagovindam, Shankaracharya says that no rules of grammar can save you at the time of death except the name of Govinda. He wants an explanation on this. பஜகோவிந்தத்தில் சங்கராச்சாரியர் கூறுகிறார், உங்களுடைய இறு தருணத்தில் எந்த வழிமுறையும் உங்களை காப்பாற்றாது, பகவானின் நாமம் மட்டுமே காப்பாற்றும் என்று கூறுகிறார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? What is it? Yeah. That he is asking that, Yeah. saying that, Shankaracharya was and he was Brahmaniya, he is asking the next. Yeah. Of course, the one question is, did he actually write that? That's one thing. உண்மையில் அவர் எழுதினாரா என்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கிறது. So we have many works attributed to Shankaracharya, including that, and I think there's something praises of Durga Devi and other things as well. ஆனால் நாம் சங்கராச்சாரியர் எழுதும் பல உரைகளை பார்த்திருக்கிறோம். அதில் தேவி அல்லது பராசக்தியை பற்றிய விளக்கங்களும் தரப்பட்டுள்ளது. So far, as far as us, yes, if he praises Krishna, that's good. அவர் கிருஷ்ணரை பற்றி புகழ்ந்து உரைத்தால் அது நல்லதே. But whether the Mayavadis accept that is another thing. But even if they do accept it as his genuine work, then they will also say, yes, just as he accepts Bhagavad Gita, he'll accept it in the same way.
மாயாவதிகள் அதை ஏற்கிறார்களா என்பது இரண்டாவது விஷயம். ஆனால் அவருடைய வேலையை சிறந்தது என்று அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் பகவத்கீதை ஏற்பதை போல் அது ஒரு நல்ல விஷயமாக கருதப்படுகிறது. So there in 4th chapter Krishna says, you remember, you know my birth and activities, you go to me, don't return to material world, surrender to me, everything is finished in the material world, etc. But Shankaracharya actually in his commentary doesn't say that. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், என்னுடைய செயல்கள் மற்றும் வடிவம் நித்தியமானது என்று புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் ஆன்மீக உலகை அடைவீர்கள் என்று கூறுகிறார். ஆனால் சங்கராச்சாரியார் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லையே. So therefore they'll explain it in terms of relative truth. இது அனைத்தும் ஒன்றுக்கொன்று சார்ந்து உள்ளது, அதன் தொடர்பிலேயே விளக்கப்பட்டுள்ளது. Thank you, Maharaj. We'll take other questions. How will you take the Govindashtakam by Shankaracharya? Govindashtakam, he wrote. That he wrote. Again, maybe he wrote or he didn't write it, you know. அவர் எழுதிய கோவிந்தாஷ்டகத்தை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது, அதற்கு மகாராஜனிடத்தில் அவர் எழுதியிருக்கலாம் இல்லை எழுதாமலும் இருக்கலாம் என்பதே ஆகும். Hare Krishna, let's end the class here.